I say that I'm actually for the Islamic election. There are people who have opposing point of view to what is the majority point of view at Unheard Voices. And I think we need to look at what is Unheard Voices? Is it a platform to exchange ideas and opinions? Then it's a platform. Then you allow other people to come in. And a platform does not necessarily need to be technologically stuck to being just a blog. It could be newspaper articles, it could be TV programs, it could be local sort of university level programs, Gram level programs, and you can be in different languages as them and be at different sort of spectrums of the thought process. So that is on one side. Another side you say, no, we're not a platform, we're actually, like somebody said, what position are we? So you take a position in there and say, this is what we stand for, and this is the idea that we want to sort of send down or up or whatever. Then there is also a role to play. Then you decide, okay, this is the position I want to take, and then take positions on particular issues. I think one of the failure of our democratic system is that we have a government, but we do not have an opposition. I'm not talking particularly about this opposition. Generally, we don't have an opposition. So we have a government and we have somebody who says the government is wrong. Nobody takes a position on an issue. So we've gotten certain amount of money from a certain country recently on a loan. Is it good or bad? I don't know. I want to know. I mean, I want somebody to find out, tell me about it. So what is missing is an active opposition. And unfortunately, the mainline media is fulfilling that position a bit, or taking that role of an opposition, but it isn't, and it has other vested interests behind it. So maybe an idea would be that why doesn't Drishtipat, or like you have the Drishtipat Writers Collective, why don't you have a Drishtipat Thinkers Collective, for want of a better word, where you have a shadow cabinet. So you have so-and-so is responsible for tourism industry. So this is the policy that the government has on tourism. You look at it and you say, okay, I agree with these points, I disagree with these points, these are the reasons I disagree with these points. And actually, bring out papers and bring out a position that then Drishtipat can take. And that could be collectively then debated within the system itself, and Drishtipat could then be almost like a pseudo parliament where different people come in and discuss and debate a certain position, and like Sami had said, at the end of the day then you say, okay, this was the position, this was what our minister in charge of tourism had thought, and this is what the parliament and the blog discussed and debated. This is what we think is the right position to go forward. And then go down to the national media and say, Drishtipat Collective, after doing the discussion and debate, this is the position we're taking. These are things that we think about in pro or this policy, these are things what we think against this policy. So that's just something I thought. Hello everyone. I'm a legal effective Drishtipat was, and we picked up this topic after long discussions, and after we had so many ideas, we picked that topic. Rightly, we did. Right now, a lot of us mentioned that there are policies, regulations made. There is a gap. And I think I am also going to address that fact that এখানে আমাদের অনেক আইন আমরা consult করি, we push the government to pass this bill, that bill, but then again implementation level we lack it. Right to Information Act rightly passed, but then again আমরা এটাকে use করছি না. There is the Consumer Protection Act which was passed in 2009. However, এখানে আমাদের neighboring country India it was passed in 1985. এতদিন আমাদের আইনটা পাস হলো, but however Consumer Protection Commission is not yet formed. So আমরা যে কনজিউমার প্রোটেকশন আইনটা পাস করলাম, কিন্তু কনজিউমাররা কোথায় গিয়ে তাদের রাইটটা চাবে, কোথায় গিয়ে এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে, দ্যাট ইজ নট ইয়েট ডান। সো কোথায় কনজিউমার অ্যাকচুয়ালি অ্যাড্রেস করবে? সো আইন থাকার জন্য থেকে লাভ নাই ইফ ইটস ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ডান। সো আই উইল অলসো রিকোয়েস্ট Drishtipat ব্লগে যদি আমরা এরকম একটা ফোরাম অ্যাড করতে পারি, যেখানে যদি অ্যাটলিস্ট
যেগুলোতে আমরা চাই যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা হচ্ছে না কেন, অ্যান্ড কারণ কোনো গভর্নমেন্ট অথরিটি or কোনো রেগুলেটর or কোনো অফিসার যে আমাদের রিকোয়েস্টটা শুনছে না কেন, নিচ্ছে না কেন, and how we can address this. Why is there a gap? Why was the act passed in 2009 and we is still not implemented or enacted? There কোনো effectiveness নাই কেন, মানে কিসের জন্য ওয়েট করা হচ্ছে? So all these issues are, I don't know if they are being addressed, but I think আমরা আমাদের ব্লগে একটু সুন্দর করে address করতে পারি, we can discuss all this. Thank you. আমার নাম ইভান আহমেদ, কথা সচেতন শিল্পী সংগ্রামী সভাপতি এবং সেক্স ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক অফ বাংলাদেশি ট্রেজারার, পাশাপাশি তৃণমূলে নারীদের নিয়ে যে কাজ করা হচ্ছে দুর্বার নেটওয়ার্ক, সেখানে আমি জেলা প্রতিনিধি ঢাকা। তো আমার কথা হলো এটা যে আমি এই সিস্টেমে এসে অনেক কথা বুঝতে পারছি, অনেকটা বুঝতে পারছি না, যদিও বা আমি এখানে ইনভাইটেড, তারপরেও আমার একটা চিন্তা যে আমি কিছু নিব কিছু দেবো, এটা একটা চিন্তা। আমি অনেক সময় একটা বুঝতে পারছি না যে অনেকে ইংরেজিতে কথা বলছেন, যদিও এই ফর্মটা সবটাই চলে। তারপর আমি সেই দিক থেকে বলবো, অনেকটা গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, এটা সত্যি। আমি বলবো পুনর্বাসন নিয়ে একটা কথা। সেক্স ওয়ার্কার্স নেটওয়ার্ক অফ বাংলাদেশ থেকে আমরা যেখানে কাজ করতেছি, সারা বাংলাদেশের 12টি ব্রথেল নিয়ে, সেই ব্রথেলের যে যৌনকর্মীরা আছে তাদের মানবাধিকার, ইভেন তাদের যে সহিংসতার কাজগুলো হচ্ছে সেটা একমাত্র আমি করে থাকি। তো আমার কাছে অনেক সময় আসে তাদের বিষয়গুলো। কিছুদিন আগে যেটা হয়েছে সেটা হলো গিয়ে বাগেরহাট ব্রথেল এবং বানিয়া শান্তা, দুই জায়গা থেকেই মানুষ একটা এনজিওতে গ্লোবাল ফান্ড আসছে, সেই বিধায় তারা পুনর্বাসন ব্যাপার একটা বলে তাদেরকে কোন রকম করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই মেয়েরা যেখানে যেখানে যাচ্ছেন সেখান থেকে তারা সুন্দর সুযোগ পাচ্ছেন না, কিছুই করতে পারছেন না। দৃষ্টিপাতের প্রতি আমার এতটুকুই অনুরোধ যে তারা অনেক কিছুক্ষণ আগে আমি শুনলাম যে অতীতে কিছু কথা প্রকাশ করেছেন, বিধায় হয়তো বা তারা ফোকাসিং হয়েছে, ইভেন তারা একটা কাজে ধরতে পেরেছে, জানতে পেরেছে। আমি চাচ্ছি যে এই যে যৌনকর্মীদের যে পুনর্বাসন ব্যাপারটাকে কিভাবে কারা, কোন অর্গানাইজেশন এটাকে অর্গানাইজ করছে এবং বলছে যে আমরা পুনর্বাসন করছি, আসলে কিভাবে করছে এই জায়গাটা আমরা যেতে পারছি না। একদিকে হলে কি আমাদের আর্থিক সমস্যা, আরেকদিকে হলে আমরা নেটওয়ার্ক ঠিক আছে বড়, কিন্তু নেটওয়ার্কের অনেক মানে আমরা বুঝি না যে আমরা শিক্ষা অশিক্ষার কারণে, তো সেই জায়গাটায় আমরা আসলে পৌঁছতে পারছি না। আমার এই জায়গাটাগুলো খুব বেশি মনে পড়ছে যে ওরা আসলে অবহেলার জায়গায় অবহেলাই হয়েছে, কিন্তু কিছু করতে পারছে না। আমার দৃষ্টিপাতের কাছে এই জায়গাটা একটু স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজন, সেটাই আমি বলছি। আর এই দুইটা ব্রথেলের মধ্যে যে ব্যাপারগুলো হচ্ছে সেটা হলো গিয়ে আমাদের মহলা থেকে নিয়েছে 2-3 জন এবং আরেকটা ব্রথ থেকে নিচ্ছে 5 জন। তো এই ব্রথ থেকে নিয়ে গিয়ে যারা ওখানে রাখতেছে, প্রথমত দেখা যাচ্ছে তাদেরকে একটা বাসায় নিয়ে আসছে সুন্দর 4 দেয়ালের মাঝে, কিন্তু তাদেরকে বলছে পুনর্বাসন করছি, কিন্তু তারা কথা বলতে পারছে না, ফ্যামিলির সাথে কিছুই করতে পারছে না। আসলে কি আদৌ এটা কি সত্যি যেটা পুনর্বাসন হলো? আপনাদের কি মনে হয়? সেই জায়গা থেকে যদি মনে হয়, আমরা অনেক কথা বলি, অনেক বড় বড় কথা বলি, যেটা করবো সেটা করবো, এটা করেছি, এই কাজগুলোর মধ্যে আসলে সুস্পষ্ট কোথায় কি হচ্ছে। ইভেন আমি আরেকটা যারা নাকি সাংবাদিক তাদের বিষয়ে একটু বলবো, তারা যে লেখে আমাদের কথাটাই শোনেন লেখেন, কিন্তু আমাদের মনের কথাটাকে কি প্রকাশ করতে পারি কিনা সেই বিষয়টা দৃষ্টিপাতের প্রতি আমার একটু। তো যাই হোক, আমি অত গুছিয়ে বলতে পারছি না বলে দুঃখিত। তো আমার যেটা নিড ছিল সে জায়গাটুকু আমি বললাম যে পুনর্বাসনটা আসলে কি, এই পুনর্বাসনটার বিষয়টা নিয়ে যদি দৃষ্টিপাত একটু লক্ষ্য করে এই জায়গাটাকে কাজ করেন, আমার মনে হয় আমরা একটু ধন্যবাদ। Asif organizes I'm Tamina Shafiq. I used to work in New Age as a writer for a couple of years, and I'm at the moment working for Mark McDonald's, so I'm basically a part of the development world. I've followed significantly to the budget issues that Drishtipat covered, and I would like to just focus on the advocacy part of the role of advocacy
that Drishtipat has played significantly over the years. And I know a lot of us have talked about policies and issues that needs to be raised and needs to be taken into consideration. And a lot of us are not able to play that role that Drishtipat is being able to play, the role of advocacy that is actually creating some form of pressure and bringing in people. For example, during the budget, we are working on a public financial management program where we're supposed to be doing advocacy. Because the Ministry of Finance is the implementing agency, there's a lot of things that we can't do in terms of ensuring the proper monitoring system, where the public utility services are reaching out, and where exactly the issues are lying. And we do have a lot of data, but there's not something that we can do. And I feel maybe there is some form of space where Drishtipat can actually play a role in terms of taking in those data, taking in those analysis, which we have sort of, brought out, but we can't essentially bring that forward because, of course, we're stuck within those projects or within those, norms that where we have to follow the rules by the implementing agencies or the donor agencies. That's where I guess the role of Drishtipat becomes extremely important. Even in terms of policy levels, the fact that there's a draft going on in the state of Environmental Policy Act 2010, there's a significant amount of issues that needs to be raised. Again, a policy advocacy role is again a significant issue that Drishtipat can play. Now my question would be also that if this can go beyond just blogging and if it can come through in the form of forums and dialogues where you can actually put through position papers and actually, ask questions and also take in everyone's opinion and present that. Because I know during the this year's budget, there was a lot of proposals from the opposition party, from a lot of people, a lot of position papers which were not integrated within the budget this year. And also the monitoring and evaluation part, which is still going on. And there's about a 50 million pound basically fund which has been allocated for monitoring and evaluation and also ensuring that training is given for proper utility services. There's nothing being done on that segment. Essentially ensuring that there is proper service delivery. So I guess the role of advocacy becomes very important in that aspect. Thank you very much. Hashemi? I just have a quick point related to something that Honorable Mohakhali Khan, I just joined BRAC recently, and I was a civil rights lawyer in New York. But I'm very, very grateful to having followed all the good work you guys are doing, and I hope I can contribute in some way. I wanted to actually touch on a couple of points that I was hearing, and then kind of push back on something that I heard from you. Is that in terms of you spoke about the core values, pluralism, secularism, and then yet, the need for multi-voice and progressive voice is not necessarily one voice. I really hope that, oftentimes, this is one of my own issues, but I think it is a broader issue, that secularism is not seen as anti-religion, because I think then you miss a vast majority of a viewpoint, which is, in my mind, as valid. I may not agree with all of it, and I don't mean to direct this at one person, but I think it is something we have to understand each other, and I think it's very important. So I'd really push back and say, I don't know that I would agree with not having a Jamati voice, because I want to know what they're thinking, I want to understand, and it's really important. And it goes to my second point, because one of my own frustrations is I'm kind of moving beyond my own, activism to kind of being a part of something more establishment. I think that's been a more progressive progression in my own life, is that I think it's important to mobilize, but then what? And one of the things, as I was hearing your story about recruiting, is, I think one important role is not just mobilizing, but really kind of following up an accountability. How do you have accountability if you just, you stir up the masses? And I think it's an extremely important point, but then